და მოგესალმებით ყველას და პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით აღნიშნულ ვებინარში მონაწილეობისთვის. მოდით მე დავიწყებ ახლა ვებინარების სერიის წარდგენას. ესე იგი, ეს არის ვებინარების სერია, რომელიც USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის და ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს ერთობლივი ინიციატივაა. ესე იგი, პროექტი მიზნად ისახავს მოკლევადიან პერსპექტივაში ქართულ ბიზნესს დაეხმაროს კორონავირუსის და მისი თანამდები რეგულაციების შედეგად შექმნილ გარემოსთან ადაპტაციაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი შეუწყოს ელექტრონული კომერციის სექტორის კონსოლიდაციასა და გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 3 ვებინარის ჩატარება, თუმცა მაღალი მოთხოვნის გამო გადაწყვიტეთ ჯამში 5 ვებინარი ჩაგვეტარებინა. ვებინარის მასპინძელი და ორგანიზატორია ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას მხარდაჭერისთვის. და ასევე TBC ბანკს ნუმის თანამშრომლობასა და პლატფორმაზე მასპინძლობისთვის. მოდით ახლა მეც წარვადგენ ჩემ თავს, მე ვიქნები დღევანდელი ვებინარის მოდერატორი, მე ვარ ნინო ფროიძე, ვარ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი და ასევე e-commerce ასოციაცია საქართველოს თანადამფუძნებელი. მოდით ვებინარის პროგრამას წარვადგენთ, როგორი პროგრამა გვექნება დღეს, ესე იგი ვებინარი იყოფა 3 ნაწილად და პირველი ნახევარი დაახლოებით 20-25 წუთი დაეთმობა მოწვეული სპიკერის რომან ვილიავინის პრეზენტაციას თემაზე ხერხები და რეკომენდაციებით როგორ დავაწინაუროთ ჩვენი ბიზნესი ონლაინ. პრეზენტაცია იქნება ინგლისურ ენაზე და პრეზენტაციის შემდგომ ბოლო 5 წუთი მოწვეული სპიკერი უპასუხებს თქვენ მიერ დასმულ შეკითხვებს. ესე იგი, შეკითხვების დასმა შეგიძლიათ Zoom-ის ჩათის მეშვეობითაც. ესე იგი, ვებინარის მეორე ნაწილი ეთმობა პანელს, ესე იგი, ეს ერთი მოწვეული სპიკერის და ერთი ადგილობრივი პროფესიონალის მონაწილეობით. შესაბამისად, პანელის პირველი ნაწილი იქნება ინგლისურ ენაზე, ხოლო მეორე ნაწილი იქნება ქართულ ენაზე და ჩვენ აუცილებლად ვთარგმნით აღნიშნულ ვებინარს ტიტრებით და ამას უკვე შემდეგ განვათავსებთ ჩვენ Facebook გვერდზე. ესე იგი, აღნიშნული მეორე პანელი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიც არის პანდემიის ეფექტი ციფრულ მარკეტინგზე და ინფლუენს მარკეტინგი და სწორედ ის რეკომენდაციები, რასაც ჩვენი სპიკერები გაგვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებასა და გამოწვევებზე დაყრდნობით. ესე იგი, ვებინარის მესამე ნაწილი უკვე იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი, ანუ ვებინარის ბოლოს გამოყოფილი გვექნება დრო, როდესაც დაინტერესებული პირები, ანუ სერვისის გაყიდვებთან დაკავშირებით არსებულ შეკითხვებს გამოგვიგზავნიან Zoom-ის ჩათის საშუალებით და ჩვენ შევეცდებით ამ კითხვებს უპასუხოთ. რა თქმა უნდა, ვერ დაგკვირდებით, რომ ყველა კითხვას მოვიცავთ დროის სიმცირიდან გამომდინარე, თუმცა მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უპასუხოთ თქვენ კითხვებს. რა კითხვებსაც ასევე მინდა გითხრათ, ვერ უპასუხებთ დღეს, შევეცდებით, რომ Facebook-ზე შემდეგ უკვე ონლაინ გიპასუხოთ და მოგწეროთ. ახლა რაც შეეხება მომხსენებლების გაცნობას, პირველი ჩვენი მომხსენებელი, როგორც უკვე აღნიშნე, იქნება რომან ვილიავინი. რომანი არის პარტნიორი კომპანიის პრომოდო, რომელიც არის უკრაინის ლიდერი კომპანია ინტერნეტ მარკეტინგში. 2004 წლიდან იგი ეხმარება ისეთ კომპანიებს, როგორიც არის როზეტკა, კონფი, ბევინი, მომონდო, პიგუ და სხვა შორის საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტსაც და სხვა კომპანიებს, რათა მათ გააუმჯობესონ ონლაინ გაყიდვები. ესე იგი, მას აქვს MBA-ის ხარისხი ვარვიკის ბიზნეს სკოლიდან და იგი გაგვიკეთებს ძალიან საინტერესო პრეზენტაციას იმ ხერხებსა და რეკომენდაციებზე, თუ როგორ დავეწინაუროთ ჩვენი ბიზნესი ონლაინ. ჩვენი შემდეგი სპიკერი უკვე იქნება იური მირგოროდი. იგი 14 წელია, რაც არის IT ექსპერტი, იგი 7 წელი მუშაობდა ერთ-ერთ ლიდერ დიჯიტალ სააგენტოში Blue Fountain Media, რომელიც ნიუ-იორკშია. მას უყვარს ცვლილებები, როგორც მან გითხრა და მან იცის თუ რა ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ შეცვალო არსებული ბიზნესი და აიყვანო შემდეგ საფეხურზე. იგი არის 4 შვილის მამა და არის სხვა შორის პარაშუტისტიც. ესე იგი, მისი მოხსენება იქნება თემაზე პანდემიის ეფექტი ციფრულ მარკეტინგზე. ხოლო შემდეგი მეორე პანელის მეორე მოხსენებელი იქნება ბატონი გიორგი შურაშვილი, იგი ინფლუენს ჯორჯიას დამფუძნებელი და დირექტორი. აღნიშნული კომპანია არის პირველი ინფლუენს და მარკეტინგ სააგენტო საქართველოში და ერთ-ერთი პირველი სტარტაპი, რომელმაც ჯიტასგან, ანუ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოდან და ასევე ისრაელიდან მიიღო საკმაოდ სოლიდური დაფინანსება. იგი გიორგი დღეს გვესაუბრება ინფლუენს და მარკეტინგზე. ხო, მოდით მესამე პანელზე გადავიდეთ. მესამე პანელი
ბოდის გიხდით. ესე იგი მესამე პანელის მონაწილეები, რომლებიც თქვენს კითხვა-პასუხზე უპასუხებენ, ან კითხვა-პასუხს გასცემენ, იქნებიან თამარ ფროიძე, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ელექტრონულ კომერციასა და IT კონსალტინგში საქართველოსა და ისრაელში და იგი არის ასევე e-commerce ასოციაცია საქართველოს დამფუძნებელი, ანდრო კიკნაძე, რომელიც არის e-commerce-ის ექსპერტი, მრავალწლიანი გამოცდილებით საქართველოსა და უკრაინის ბაზარზე, ამირან შეროზია, რომელიც არის TVC ჯგუფის ეკოსისტემის მმართველი და e-commerce ასოციაცია საქართველოს თანადამფუძნებელი და გიორგი გარსევანიშვილი, რომელიც არის მაი-ვიდეოსა და ITDC-ის დამფუძნებელი და e-commerce ასოციაციის ასევე თანადამფუძნებელი. მოდით ახლა უკვე გადავიდეთ ჩვენი პირველი ვებინარის მომხსენებელზე, რომაზე, ბატონ რომა. Welcome, Roma. Can you hear me? Yep. Thank you, Nina. Very nice. Very nice for being with us. So now you have time, about 20-25 minutes for your presentation, so you can begin. All right. Thank you. Thank you so much. Hello, everyone. I hope your quarantine is going well enough. Everyone is safe, and I'll be glad to share some maybe basic introduction into what digital marketing can offer to your business and what stages and what steps can you make towards approaching this situation into a good way. Every situation like this provides both like stress for business, but also it provides major opportunities, especially if you are ready to go online. So let's begin. Quickly about what her promoter is, shared already. Unfortunately, I don't know Georgian language, but I heard some clients, so I'll probably skip this. The company I've been with for 15 years is focused on helping e-commerce businesses around the globe, but also we proudly work with your country, promoting Georgia as a travel destination. So I really love your country, and it was a no-brainer to join this webinar to help you here. So basically, we're in the middle of a shitstorm, obviously, and the sales are crumbling. Online is unable to recover the whole loss of sales. We had a conversation yesterday with Google, our regular conversations. They shared some data. It depends on niches, but like even the most promising categories like sport goods and delivery online, they are just unable to cover what business is losing offline. So we should focus mostly probably on what kind of options do we have online, which tools we can employ in order to recover some sales. And it won't help like 120%, obviously, if your sales were mostly offline, but it will definitely help you to get some sales back. And if you're working with your expenses as well, you'll be perfectly fine. Basically, we focus mostly on tools that are tailored towards sales, something that can help you immediately, helping you to get some traffic, some sales, some visibility, and get your revenue coming. We also take a deep look at how this can be done in terms of what kind of approach you can employ and what tools you can use to measure and analyze. And also we'll take a look at one case study of a really small Ukrainian business which is doing really, really well, even better than before the crisis started. So what are the tools that a business can use in terms of online marketing? Basically, it works dividing them into two big groups. Let's call them performance tools and something maybe for better times, digital like reach and branding. Why performance? Because those tools are highly measurable. They help to create $2 from one, $2 from one Larry,
You can also measure it in depth using Google Analytics and other tools, just to realize what kind of return on investment you generate, what works and what doesn't, where are the bottlenecks in your business model, and what can you improve really quick in order to improve things. While digital reach and branding, those are things that works for branding mostly. They're long term. They help to set up the basis for future and increase your direct traffic, increase your brand keywords, and increase your conversion rates in terms of more, how to say it, more trust coming from users and more loyalty. But over the times of crisis, maybe this is not something. It's not something you can use right away, and it doesn't generate businesses. So basically, those campaigns are cut where revenue streams are unable to support this. So we'll focus mostly on performance tools, and let's start with search engine optimization. I don't know what is the level of knowledge in terms of digital marketing here in the audience, but Andrew and Miriam asked me to cover very basics. So if you have any questions going further, just shoot, and I'll be able to help you with them, but we'll cover basics here. So search engine optimization is a technique that helps you being ranked highly in Google and other search engines, but for Georgia, it's 100% Google. There's no other search engines like in Belarus, for instance. There's Yandex in Belarus, and in South Korea, it's Naver. In Czech Republic, it's Seznam, but we are talking only about Google here. Our goal is to be ranked higher, and how to get there. There are mostly like basically two big steps that you should do. The one is called on-page optimization, which includes creating proper content and like adopt your website in terms of some text stuff, like creating meta text, title, or have proper structured content here. Also proper server code response. Sometimes server provides Google with a different code, and therefore the spider is unable to index your page, and you're unranked. You don't get any organic traffic from this. It also includes creating internal linking system where you can pump some link juice and weight into different pages. It also includes creating, narrowing down your pages and your content into ways how people search. So for instance, if you are an e-commerce website and you have, I don't know, 100,000 stock keeping units in store, one of the tasks that you might consider, and actually, well, why might you must do it, actually, is to create a proper filtering system in order to create landing pages that will help Google to scan your website properly and link it with the keywords that people employ to find some information. This is one side of story. And the other side of story is building website authority. Georgian marketing isn't that competitive as, for instance, the United States or even Ukraine. You don't have much competition, but anyway, you should have some other websites linking back to yours. It helps you to get some visibility, improves the durability of your website, and building authority helps the overall content to be ranked higher. I also include a link where you can find official guidelines on how Google suggests you to approach search engine optimization. I would say that it's a no-brainer to use this, and it's not a rocket science, to be honest. In some niches, it's quite where I know
casino gambling for United Kingdom, for instance. This is a competitive niche, all right? But all the rest, it's not. So you can do it sometimes even yourself. And being ranked will help you to get more traffic. What you can also do is you can play with so-called snippet. This is how Google shows your search results, and you can include some like neat things inside to be more visible and to stand out from other results. So it will help you to get more CTR and more traffic from the very same position. Sometimes you can triple your traffic coming from the very same number one position under some particular keyword. You can also add some content into your website using different keywords, but mostly how Google approaches nowadays is you should just create a natural looking piece of content, structure it properly, add some list, and make it useful. So it will help you to get more visibility. Also, please pay attention at the links above the content. It will help you to distribute your link weight between different pages. So you can create sometimes even an automatic system that will help Google to go deeply into your website, and also to promote the pages with the products that you would like to sell, not those that Google is able to index. So this is how you can add some juice into your business with your search engine optimization. Speaking of pay-per-click, actually there are different options on how you can drive traffic to your website. It's Facebook, it's Google. There's one big issue with Google on Georgian market. It's a long-standing issue. I remember when I met Andro, do you remember? It was like 2014 maybe, many years back. So we had this issue back then with moderation, and it still exists. The latest info I have from Google is they're saying they've got just one guy, Georgian native speaker, who can go through all the ad copies and approve or disapprove like ads, and it depends on him and on the huge queue when your ad is going to be moderated. There are some workarounds about this thing. And maybe, yeah, I've got it here, and then I'll go back. So sometimes you can go around this thing, and this is one neat example I'd like to share of a company which is ranked and which is ranked under keyword by laptop in Tbilisi, and the ad copy is in Georgian, obviously, but it's written in Latin, and as you can see, they passed the moderation process, which is interesting. So sometimes you can be quite creative to go around this thing. I don't know, maybe things improved with moderation issues, but at least some time ago, I remember this conversation. How to get there in terms of Google, it's quite easy. All you need is to register an account and structure it properly. Narrow your ads into categories, depends on depending on your inventory first and foremost, and also including geographical areas. You should also pay attention into what Google automation tools inside Google Ads are available. Sometimes they can help you, and sometimes they are harmful in terms of some automation stuff can just use your budget, and you won't get a proper number of conversions back. So please pay attention and read help, which is a very good, structured very good way. It will help you to avoid budget misuse. Google also has lots of things, not just like contextual advertising via keywords, but you can also use remarketing lists and many other things with Google Ads. So
please don't hesitate to read Google Ads guidelines and start your campaign right away. It will provide you very decent output because the market is still not that competitive. Therefore, when the market isn't competitive, you shouldn't pay a huge amount of money to drive clients to your website. The key factors in pay-per-click advertisement is basically the cost per click you're willing to pay. You add the maximum cost per click you're ready to pay, but it doesn't mean that you will be charged the very same amount of money that you put into this box. Because the other side of the coin is the quality of the account. Google is interested to show good ads and promote good websites that really solve people's concerns and people's problems. Therefore, the quality is the integrated metric that includes the quality score of your account, overall quality score of a particular ad groups, which also depends on the CTR of your ad copies, how many of the visitors clicked actually on your ad copy or on your listing in Google. Also the quality of landing pages, because if someone clicked on your ad copy and then just leaves your website, it's bounce rates. Google doesn't tolerate that. Therefore, your cost per click will significantly increase, which is another thing that you'd be glad to see. And as I said, the competition, you're an open market, so your competitors can do really the same. They can create the same ads and bid under the same keywords. But as I said previously, it's not that competitive market. So even, I don't know, if half of Georgian business will one day start promoting themselves via Google Ads, I believe you will still have a very decent ROI. So please don't ignore this channel. What else you can do? Business has different digital assets, and one of the most probably promising in terms of rapid sales increase is your CRM system, actually the data on your previous clientele. What kind of contact database you've got? Do you have first name, last name, email? Do you have mobile phone maybe? What kind of purchases they made previously? Are they repeat purchases or they're just like random stuff? And using this information, you can build a really sophisticated system which will help you to deliver more sales actually. So basically, you can use different triggers, and when the trigger comes, you can just send an email. If a client doesn't respond to email, you can then automatically use web push or, I don't know, SMS, Viber, whatever, a notification. And there are many systems that will allow you to build it in the whole ecosystem without necessity of bridging together many different systems. So this is a sample of one of this trigger map, as we call it, which includes, if I remember correctly, this is for Alshan, Ukraine. So we created a sophisticated system where, depending on visitor behavior and purchases, we just send different messages with different products, and it's fully automated. It doesn't require any kind of involvement, so just set and forget stuff. Very decent scene, and in many niches we see that up to 30% of revenue is influenced by this media. Sometimes not directly, but so-called associated conversions, when email is one of the touch points that helps to bring new sale into the business. And last but not the least, all this scene is highly measurable. So Google Analytics is free, and it helps you to
bridge together all the different media you employ, all the different activities that you try to test sometimes, all your Facebook SEO, pay-per-click, email marketing. All these things can be merged together into one ecosystem where you can just measure what works and what doesn't, where your marketing dollars should go, and what are the bottlenecks and what actually problems a particular visitor faces when he or she is trying to buy something from you. And sometimes you can just tweak your conversion rate form, and you'll significantly increase the number of this volume of sales. I know sometimes you can triple if someone have to solve very complicated equation to go to the success page where your product is being sold. So it's a no-go, and you can use Google Analytics to both measure which campaigns, for instance, in Google Ads works better, or in Facebook, for instance, which creatives provide you better coverage, and where, for instance, for instance, your conversion funnel just sucks on mobile devices. So you can see all this via Google Analytics for free. And short case study, as promised, so Zoltavari, they're an e-commerce website. If I remember correctly, they don't have any offline from the day one, and they sell some stuff for our pets. And we've been working for them for quite a while. And when we face this crisis, we've seen the opportunity. So we ramped up all the activities which were done previously in terms of SEO, in terms of pay-per-click, email marketing, as I mentioned previously. And as I said, in terms of SEO, what we've done is the in-depth optimization. We built high authority links, and we've been monitoring a huge number of keywords in the niche to ensure that we are ranked quite high. In terms of pay-per-click in Google Ads and Facebook, we've got, well, in Google Ads mostly, we've got structured account, very strong quality score, particular keywords are linked with particular sections on the website, so it's highly relevant experience, and customer sees some ad and then goes to a particular website. Email marketing includes very sophisticated trigger map. For instance, what we've done is we asked for birthday of pet, and we also have a whole story. We know is this particular cat is old, or I know it's just a kitty, and it depends on the age of a cat which products we should promote. So because it's a very different behavior, and the output, while many offline websites, many companies with heavy offline sales struggle, Zoltavari really rocks, and they just on top of their inventory, and this is the only limit actually. So the logistics is the weakest chain. They sold out mostly, and to my surprise, like this business is even benefited from the whole this mess. Yeah, so this is it, and hope you enjoyed it. I'd be glad to answer your questions if there are any. Thank you very much. We really enjoyed it. It was really very interesting. So here I have some questions for you. Yeah, I see. Yeah. So maybe I ask you the first question. So the first question is how to identify one's target audience and target them. So this is the first question. So Google promotes so-called see, think, do, care model, and it's about how you structure your approach to the audience, because we can meet our potential customers during
different stages of their purchase history, let's say it. Sometimes they're just like thinking about something. Sometimes they're particularly researching some products. Sometimes they even they're not on the market in many cases, and it really depends on which group of customers we'd like to target and what is the goal and what are the metrics we'll employ. So for instance, if our goal is to generate sales, we should try to focus on long tail keywords maybe, and try to pick up some demand that is on the market already. If we're trying to sell some products that are innovative and there is no demand in this category, we should focus on a broad audience. And Google provides very different range of tools, starting from Google Shopping, product listing ads, GDN and YouTube ads help to build visibility, Google Brand Lift, and lots of different things. And Facebook, for instance, has some different approach. They're mostly AI-driven, like more AI-driven than Google. So in many cases, you can build like lookalike audience, just upload all the info on your customer database, and Facebook just builds the audience that looks like yours, using lots of different micro signals that they've got. Those are two different approaches. Thank you. Yes, I have another question. Please, can you talk more about Facebook dynamic ad, and can you talk about social network ads? These are the comments. Our attendees wanted to hear. Yeah. To be honest, I don't know much about how this moderation process works with Facebook, and is it easy to pass moderation in Facebook in Georgia? But mostly you've got to have Google Pixel, and just tweaking the account, you can have this Facebook remarketing, and you can use it in the very same ways you can use remarketing in Google. And you've got your slider, you've got your products, user sees this rotating product list and can click. And it depends on how you target, and there are many options on how you can target in Facebook. Like lookalike is one of the easiest. Interests is one of the heavy used, but what is the there is an issue, not an issue, but Facebook in many niches work mostly for building brand awareness, or sometimes it doesn't generate sales. For fashion, for instance, yes, we use it and it provides really good last click ROI. But for many niches, Facebook is the media which helps to work with the audience under this C stage, when people aren't on the market yet. So they're just they're not typing buy iPhone 10. They're just thinking about, well, maybe it's time to get new iPhone. And then you can use, for instance, Facebook to target people with iPhone 5S or 6 and try to get them on the market for new iPhone. But it again depends on ROI, and you should track it properly. Okay, so one question. So can you specify, so should we write with Latin font on Georgian? Is it correct? Say again, sorry? So should we write with Latin font on Georgian language? I think you should try both. Does this issue still exist? I don't know, just because I remember it from 2015. Yes. Yeah. Yes, the issue still exists, unfortunately, and it's problem with moderations of videos in Georgian for YouTube and for keywords buyout. So basically, it works for
display advertising mostly. Mm-hmm. Yeah, so I think like basically we regularly meet with Google guys, and if I remember correctly, 2 months back, Google team was in our office in Kharkiv, including people from their support team in Wrocław, and we asked them why the practice, Google practice, is so different with your own rules. Because sometimes you just say, well, for instance, online pharmacies are forbidden in Ukraine, but we also see many, like dozens of ads of those online pharmacies, and why is this? And they say, like, look, guys, sometimes there are rules, and sometimes just those ads are approved. So there's no one strong solution how you can get your ad approved. So I think you should try different approaches. Try your ad copy, in Georgian, in English, and in Russian. Try your ad copy in Latin, for instance, and let's see. And sometimes you'll be like surprised to see your ad copy moderated, and sometimes like your normal ad copy is being banned. So yeah, I'd be glad just to provide this answer, like put 3 dots and the number on the, say I'm from Android, and it will go through, but yeah. Okay, so the last question from our attendees is like, how would you target the audience with relevant purchasing power? Oh yeah, this is a good question. Lookalike in Facebook is a good thing. For instance, if you're an e-commerce business and you've got your data in CRM regarding your purchases, you can narrow it down to like your premium segment. You can put this segment into a different database and upload it into Facebook, into a different group, and build lookalike audience around it. So it will help you to build to have your ad targeted towards the people which look exactly like your premium audience. So this is one way. Another way is to target interests. You can also target people with iPhones, which on average have over the globe more purchasing power. You can also target frequent travelers, which is also a good indicator in terms of that those particular people have more buying power. And like interests in both in Google and Facebook also look good. You can maybe well, on some markets you can also use Google Marketing Platform, which is it's not an add-on, it's a separate product from Google Ads. It's more sophisticated. You can upload third-party data and even buy third-party data. But I'm not sure that it will work properly on your market. Even on Ukrainian market, I also had numerous conversations with chief marketing officers from Samsung, Philips, and other major brands. And in many cases, GMP doesn't provide decent ROI because of the cost involved. So you won't get the ROI because you've got your ads are more expensive, because you will pay more for, like, if I remember correctly, 15% towards GMP fees plus some expenses towards third-party data provider. So, like in many cases, it's not such a good idea. But I believe those basic things that I said previously will work properly. Okay, thank you very much. So maybe our speakers have some questions. Andrew, maybe you want to ask something, or should we finish with this part? Actually, I would like to ask Roman about how you see. I mean, there is a trend that for online to manage like complex campaigns, which are both covered in Google, Facebook, and maybe other networks. Mm-hmm. There are special tools to do it. So, what kind of tools are you using? I mean, to centrally manage campaigns for Facebook and Google in both. Mm-hmm. Yeah.
Good question. One of the tools is actually GMP, which is being built as the top platform, which includes, for instance, Google Ads and YouTube and Yandex maybe also, but it doesn't include Facebook, so you're unable to build it into one ecosystem. Thank you, Roman. And very shortly, there is one question about LinkedIn. I've seen it in the chat. So yeah, LinkedIn. We have very limited experience with this channel because we are mostly work with B2C clients and e-commerce, but we also test LinkedIn for other clients, and it can really go a huge way for B2B, I believe. Like if you have a very expensive product and your audience have very very sophisticated buying center, you've got, for instance, chief marketing officers, chief technology officer, and many other people within the company, and you've got and the cost of sale, hundreds of thousands of dollars. So in this case, it's a very good tool to consider. The traffic is insanely expensive. 3 years back, it was $5-10 easily in different niches. But again, maybe in Georgia it is different. Again, I don't know. I know nothing about the moderation process here. Okay. Thank you very much, Roman. Thank you, folks. Thank you for having me. Thank you very much. დიდი მადლობა გადავხადოთ მოდით რომას და ახლა კი მოვიწვიოთ შემდეგი მოგხსნებელი და გავხსნათ ჩვენი ვებინარის უკვე მეორე პანელი. მე ხა წარმოგიდგენთ Yuri Mirgorod's. Yuri, welcome. Are you here with us? I am. Hello. Can you hear me okay? Yeah, I hear you well. Right. So we have about 10-15 minutes for your presentation. Right. So please, yeah. Okay. Thank you. Thank you, Nina. Thank you, Andrew, for having me here. Let me quickly share my screen. All right. So I'm honored to be a part of this event. Glad to see that the e-commerce topic is getting more and more popular. So I guess this is at least one thing that we can be thankful for under the current situation. A couple of words about me. My experience in IT starts way back in 2006 as a Windows application developer, which was quite popular back then. Afterwards, I worked as a professor at the Kharkiv Polytechnic University during my postgraduate dissertation years. At that time, my true passion revealed, which was working with people and organizing things. And then it leads to my project manager career, and which was quite interesting. So I was lucky to try different stuff like business analysis, head of project managers, head of development, and I'm working as a CEO here at MageCom, an amazing company focused on e-commerce and things related to it. In a nutshell, MageCom helps businesses grow online. Primarily, it does it through building online stores, but not limited to that. As many of you probably know, it takes more than just to have a store or a product or a service. You also need to have good sales for those, because otherwise it's going to be just you and your product. We'll talk about this a little later in my presentation. Along with this, it is super important to have that good store or a product or a service in the long run. So this is where we jump in. The main technology we use is, of course, Magento, which is a proven industry leader for medium and larger businesses. For those of you who haven't heard of Magento, I strongly recommend to Google what Magento is and what it can do. I think you'll find it fascinating. As the company grew, we started changing our vision and positioning from being a Magento company to an e-commerce expert, so that we can do not only Magento development, but also to be an overall robust e-commerce company. So we started to expand to other technologies, which are Shopify and Shopware. Why Shopify? It's good for smaller businesses and allows starting more quickly. However, when the business grows, Shopify has certain limitations to cover the new business needs. Shopware is a relatively new player on the market with a good growth pace. We recently became a Shopware partner, and for the time being see this platform as a good fit for a medium-sized business. I personally joined MageCom almost 2 years ago and can confidently say that this is a team of gurus that are really fond of what they do.
There are more than 70 developers with proven experience with a number of professional certifications, project managers, QA engineers, designers, business analysts, pretty much everyone you need to build a good online store. Mojicom also organizes events similar to this one. We used to do them the conventional way, renting a venue, hiring catering, doing photo shoots, and so on. Which, don't take me wrong, was great. This April, though, we switched to webinars, and this was not that much fun without talking to our old friends during the coffee breaks, but it took us much less resources to organize. And the outcome was almost the same, plus we got people from other cities and countries, which was not the case before. So there's always something good in any situation. Currently, our portfolio has 2 projects on the Georgian market, which should be quite familiar to you guys. An online marketplace event, which launched last year, and the redesign of the e-commerce site of the business PSP, a pharmacological company. This project is due to launch this month. So, pandemic, is it good? Is it bad, economy-wise? I think it's definitely both. And the bad thing is that quite a lot of companies and moreover people mindsets were not ready. A big part of the world was still living according to the rules of the brick and mortar approach, which was not bad, it was working just fine. Well, at least it used to. I always try to find positive things in any situation, so I can say that, well, this pandemic is also good. It dramatically boosts digital progress. As with any other global thing, the most important step would be not to wait till it ends, because you never know when and how it does. But our job is to adapt. We've seen a number of crises in the past, both global and domestic. So the job is to be flexible enough. I assume that the reason why you guys are all here tonight is to check for ways to transform your businesses to a new reality. This is what I call the new normal. I can use a personal example. My father is 68 years old. As you can imagine, it's not that easy for him to adapt to the modern technology. However, within the last 2 months, he got to doing his yoga classes. Well, he's doing yoga, using Zoom, as we're doing right now, and he's paying his utility bills using a mobile application rather than waiting long lines at a bank, as he used to all his life. Don't get me wrong, I've been all over the place trying to persuade him to switch to the new approach, but always got the same answer. I'm too old for that, I do things the way that works for me. And now he's forced to switch to the new normal, and eventually he's happy about it. The world is not going to be the same anymore. And again, I think it's a good thing. We should be able to embrace the changes and ideally be the driving force to those. Why did Amazon not only stayed with its positions, but also managed to grow? Because it was lucky to be a delivery company or an online store company? Well, yes, but also I think it is because they constantly innovate, transform, and bring extra value. We now can see that more and more businesses are also forced to switch to the new normal. Online schooling, online karate classes, online restaurants, all of that is the part of our reality. This slide shows a former London-based and now globally based dancing school. Who could have thought people would do that, right? All right, so one of the biggest questions of any business is how to get more customers. And to my mind, the answer is 1, have a great product or service, and you will get the customers the cheapest way, word of mouth. People will want to buy from you because their friends and family already recommended you. Why? Because they trust their friends and family. 2, gain trust of the customers who have never heard of you with marketing. And now this is not the conventional marketing, but the online or digital marketing. It's been out there for quite some time, so a huge number of companies have already managed to leverage their sales using the digital tools. I guess it's the era of the more conventional businesses to join the ride. I'll focus today on the business-to-consumer companies, such as service providers, retailers, and small manufacturers,
and briefly talk about that a little. I've heard this phrase from Guy Kawasaki, one of the US venture capitalists, and he said that these days it is the easiest way to set up the online businesses. It is cost little to nothing compared to launch a website or another online business, especially compared to what it used to be in the 1990s. You can start even smaller, no website. And here comes the greatest benefit of the 21st century, the social media. It may cause it may be even enough just to have a Facebook page, an Instagram account, or a Pinterest account, and you can start delivering your content to your potential clients. You're not paying for domain names, web hosting, SEO services whatsoever. Social media platforms can give you the initial boost, and then as you grow, you can see which other channels to loop into your marketing arsenal. Another type of a platform that does quite a lot of work for you are marketplaces, such as Amazon. They give you a unique link of your online store and an admin panel to manage your inventory, which is pretty much enough to get the ball rolling. For medium and large companies, it becomes a little bit more complicated. Along with this, more rewarding. And in this case, I'd say the website would be the most important artifact. Doing marketing for bigger companies, it introduces such a term called campaigns, what Roman already talked about, which includes several activities and a good plan for that. A campaign usually addresses 4 major topics: attract, engage, warm up, and convert. For the sake of keeping my presentation short, I will not dive into those, but I advise you to check these items after the webinar. There is a huge number of services for campaigns, so I'll just name a couple of those. For social media, definitely Facebook. Magento specifically has a number of benefits to work with Facebook, such as better tracking the user experience, synchronizing the product, simpler login, etc. Email marketing, MailChimp. Website, well, Magento and Magecom, of course. Kidding about Magento. Specialized platforms, Amazon, Google, Clutch for Reviews, Yelp, the list goes on. This is another topic we can have a separate presentation for, so if you're interested in, please contact Andrew and his team or send me a question. So this is pretty much it. Thank you, guys. Thank you very much, really, thank you. So I hope you will stay with us for the last session with the question and answers. Sure. Yep, thank you. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი გადავხადოთ ბატონ იურის საინტერესო პრეზენტაციისთვის და ახლა მოდით მოვუსმინოთ გიორგი თუშურაშვილს ინფლუენსა და მარკეტინგზე e-commerce-ში. გიორგი, ჩვენთან ერთად ხარ? გამარჯობა. გიორგი, ისმენ დაახლოებით 10-15 წუთი გაქვს შენი მოხსენებისთვის. კი ბატონო, უბრალოდ screen sharing-ი უნდა გათიშოს იური, თორემ მე ვერ ვაშიარებ. Yuri, please, can you cancel the screen sharing for our next speaker? Yuri? Yes. I think I'm not sharing. Okay. Can you please stop screen sharing? Otherwise. No. Okay. Thank you. Okay. Thank you. All right. გამარჯობათ. ჩანს ხო ჩემი ეკრანი ახლა? ორი ეკრანი მაქვს და იმედია სწორი ჩანს. კი ჩანს კიო. კი, ხო, პრეზენტაცია ჩანს. გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი, Influence Georgia-ს თანადამფუძნებელი. Influence Georgia არის პირველი ინფლუენსა მარკეტინგის სააგენტო საქართველოში და ეხლა უკვე მალე იქნება პირველი საქართველოში გაკეთებული ინფლუენსა მარკეტინგის პლატფორმა. სახელით ეკოლაიზით, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი მუშაობა უკვე თავიდან ბოლომდე იქნება ციფრული, ანუ ვინც დაინტერესდება ინფლუენსა მარკეტინგით, შეძლებს რომ შევიდოს ჩვენ პლატფორმაში და იქ დაგეგმოს და განახორციელოს ინფლუენსა მარკეტინგის სხვა ეგრევე ვთქვათ კამპანიები. პირველ რიგში რა არის ინფლუენსა მარკეტინგი? ყველამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ვედობით ხოლმე მეგობრის რჩევებს, ხო? ანუ რაღაც ის კიდვა რო გვინდა, ხშირად ვეკითხებით მეგობრებს, რომ აი
რაღაცა რომელი კომპიუტერი უნდა ვიყიდო, რომელი ტელეფონი და ასე შემდეგ. ინფლუენსარ მარკეტინგი არის ზუსტად იგივე, როგორც 21 საუკუნეში. ანუ ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებიც სოციალურ მედიაში არიან აქტიურები, ყავთ ბევრი მიმდევარი და ეს ადამიანები რეალურად ინტერესდებიან რა პროდუქტებს იღებენ ინფლუენსერები და ხშირ შემთხვევაში მე უნდათ რომ თვითონ ეს პროდუქტები შეიძინონ. ანუ რეალურად ეს word of mouth-ი რაც იყო ადრე რომ ერთ მეგობას ვეკითხებოდით, დღეს ინფლუენსერი უკვე ელაპარაკება 1000-ობით ან 100,000-ობით ადამიანს და აძლევს რჩევებს რა პროდუქტი გამოიყენოს ან რა შეიძინოს. ციფრების რო გითხრათ, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? სოციალური მედია დღეს თქვენს კარგად იცით, რომ შედგება ორ ნაწილისგან. ერთი არის თვითონ მოხმარებლები რა კონტენტსაც ქმნით, ხო, ანუ Facebook სტატუსი მაგალითად ან ატვირთული ვიდეო Instagram-ზე და მეორე ნაწილი არის უკვე რეკლამა, რომელიც ხდება ყოველდღიურად ამ პლატფორმებზე. რეალურად ადამიანების დიდი რაოდენობა 50% ენდობა ამ მოხმარებლის შექმნილ კონტენტს ბევრად უფრო ვიდრე იმ რეკლამას, რომელსაც ყოველდღიურად ვხედავთ. და რატო არის ეს? აი რო წარმოვიდგინოთ, ხო, ორი ბანკი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე მუშაობს, ორივეს აქვს დაახლოებით ერთიგივე პროდუქტი. ხშირ შემთხვევაში რეკლამაც გავს ერთმანეთს, მაგრამ ის რო გადავწყვიტოთ, რომელი ჯობია, ამისთვის გვჭირდება ხოლმე ეს უბრალოდ ის ადამიანური ფაქტორი და ამ ადამიანურ ფაქტორს ვთავაზობთ ჩვენ კომპანიებს, რომ ადამიანური სახე მისცენ თავიანთ პროდუქტებს და ეს ძალიან კარგად მუშაობს პირველ რიგში, როცა ონლაინზე მიბმული არის, ანუ ონლაინ გაყიდვებზე როცა არის მიბმული თვითონ კომპანია და პროდუქტი, რომელსაც კომპანია ყიდის. ხო, რაც უკვე თქვი, ხო, 90% ადამიანებს ენდობა სხვა ადამიანს, რეალურად რომ მიიღოს სწორი რჩევა და 71% ადამიანებს უფრო დიდი ვარაუდი არსებობს, რომ ის პროდუქტი შეიძინოს, რომელიც სოციალურ მედიაში შეხვდა და პირველ რიგში ეს შეხვდა ინფლუენსერის ან მეგობრის გვერდზე. და ხო, $1 რაც იხარჯება ინფლუენსარ მარკეტინგს, აქვს იმის საშუალება, რომ 6.5-ჯერ თანხა დაიბრუნოს იმ კომპანიამ, რომელიც ამას აკეთებს, თუ რა თქმა უნდა სწორად გააკეთა ინფლუენსარ მარკეტინგი. 1-2 სიტყვით ჩვენ კომპანიის შესახებაც რომ მოგიყვეთ, ჩვენ 2017 წელს დავიწყეთ საქართველოს ბაზარზე მუშაობა, როგორც უკვე აღნიშნე ვიყავით პირველი კომპანია, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობდა. ყავს 200-ზე მეტი ინფლუენსერი, რომელიც სხვა პლატფორმებზე არიან, ეს არის პირველ რიგში Facebook-ი, Instagram-ი, YouTube-ი და TikTok-ი და ამ პერიოდში გავაკეთეთ დაახლოებით 100 მეტი კამპანია. ეს არის ის კლიენტები, ვისაც ყოველდღიურად თანამშრომლობთ, როგორც ხედავთ, ბევრი საერთაშორისო და ადგილობრივი ბრენდი არის, რომელიც ჩვენ სერვისებს ენდობა და იყენებს. მინდა რამოდენიმე მაგალითიც გაჩვენოთ, თუ როგორ იყენებენ კომპანიები იმისთვის, რომ რაღაც პროდუქტი გაარეკლამონ ინფლუენსარ მარკეტინგს. პირველი რაც მინდა რომ გაჩვენოთ არის Coca-Cola-ს კამპანია. როგორც კარგად იცით, Coca-Cola ძალიან დიდ თანხას ხარჯავს ზოგადად მარკეტინგში, ალბათ და ყველაზე ცნობილი ბრენდი არის მსოფლიოში, თუმცა მაინც უცდილობს, რა თქმა უნდა, ახალი გზები რომ აღმოაჩინოს. ამ შემთხვევაში Coca-Cola Energy, თუ იცით, Energy-ის სასმელი არის, ანუ Red Bull-ის ნაირი სასმელი, რომელიც ჩაეშვა საქართველოს ბაზარზე შარშან და Coca-Cola-მ გადაწყვიტა, რომ არ გამოიყენა კლასიკური რეკლამა, ანუ ტელევიზიის რეკლამა, ან თუნდაც სოციალურ მედიაში გაშვებული რეკლამა, არამედ ამ პროდუქტის ჩაშვებისთვის გამოიყენა ქართველი ინფლუენსერები. და ამ ინფლუენსერებთან ერთად შევქმნით მე ვიდეო, რომელიც იყო ცეკვა, ენერგიული ცეკვა, რომელიც რეალურად ამ Coca-Cola-ს რო დალევ, რომ ენერგიას მატულობს და რეალურად კარგი energy drink-ი არის ეს Coca-Cola Energy. და შევძლებთ, რომ გავსულყავთ საკმაოდ დიდ აუდიენსზე, ამ შემთხვევაში 530,000 ადამიანს ვანახეთ ჩვენი გადაღებული რეკლამა, რომელიც განთავსდა ჩვენი ინფლუენსერების სოციალურ მედიაში და რაც საკმაოდ კარგი შედეგი არის, თან შედარებით მეტად რო ნაკლები ჯდება ინფლუენსარ მარკეტინგი ვიდრე კლასიკური ტელერეკლამა, ხო? და რაც თავარია ინფლუენსარ მარკეტინგით გვაქვს საშუალება, რომ ზუსტად გავიდეთ იმ აუდიენსზე, რომელიც ჩვენთვის საინტერესო არის. ანუ მაგალითად ტელევიზიაში რო უშვებთ რეკლამას, რეალურად და რა თქმა უნდა პროდუქცია არის დამოკიდებული, ზუსტად არ ვიცით, ვინ ახლობს ჩვენ პროდუქტს, ხო? და რამდენად არის ადამიანის ჩვენი სეგმენტის ნაწილი. ინფლუენსარ მარკეტინგის შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კონკრეტული ციფრები გვაქვს, ანუ ვიცით ზუსტად ვინ მიყვება ჩვენი ინფლუენსერებს, რა ასაკის ადამიანები არიან, საიდან არიან
ხშირ შემთხვევაში ჩვენ დამატებით ინფორმაციაც გვაქვს ამ ინფლუენსერების ფოლოვერებზე, შემოსავალი დაახლოებით რამდენი აქვს და ბევრად უფრო კარგად შეგვიძლია რომ გავსაუბროთ რომელი ინფლუენსერი როდის უნდა გამოვიყენოთ. ანუ ყველა ინფლუენსერი ერთმანეთს არ გავს, ან ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ინფლუენსერის არჩევა კონკრეტულ კამპანიისთვის და აი შემდეგი მაგალითიც ზუსტად მაგაზე მეტყოლებს, ეს არის მაკდონალდსის კამპანიის მაგალითი. მაკდონალდსის კამპანია იყო ესეთი, არის Delivery Day, ერთი დღე, როცა მაკდონალდსი საჩუქრებს უკეთებს ყველა მომხმარებელს, ვინც მაკდონალდს იძახებს, რომელიც ღამის 12 საათზე იწყება. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ისეთი ინფლუენსერი აარჩიო, რომელიც მიმდევრები ზუსტად ამ პერიოდში არიან აქტიურები სოციალურ მედიაში. ანუ როცა კონტენტი იდება 11 საათზე ან 12-ის ნახევარის საღამოს, იმ დროსვე უნდა ინახოს რეალურად მიმდევრების მიერ ეს კონტენტი, რომ რეალურად იქვედან დაიწყოს აქტიურობა მაკდონალდსის ვებგვერდზე, ან ამ შემთხვევაში Wolt-ის და Glovo-ს აპლიკაციაში. და ამ დღეს როცა ეს უკვე გაეშვა, იმხელა გამოხმაურება მოყვა მომხმარებლებისგან, რომ Wolt-ი და Glovo ვეღარ ახერხებდნენ რეალურად, რომ ის შეკვეთები მიეტანათ, რაც დაგროვდა აპლიკაციაში და პრაქტიკულად გავაჩერეთ Wolt-ი, Glovo-ც და McDonald's-იც ერთდროულად იმდენი შეკვეთა იყო და ეს იყო ძალიან მარტივი გაკეთებული კამპანიით, რომელშიც სულ 4 ინფლუენსერი იყო ჩართული, მაგრამ ზუსტად ეს აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ყველასთვის ცნობილი გავხდარიყო ეს კამპანია. კიდე ერთი მაგალითი მინდა განახოთ, რომელიც უკვე უფრო e-commerce უკავშირდება და პანდემიასაც, ეს არის არ გაჩერდეჯი, საქართველოს ბანკის პროექტი, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ საქართველოს ბანკს. ხო, როგორც კარგად, ანუ ჩვენ როგორც ყველა კომპანიას, ალბათ ჩვენ სერიოზული პრობლემები შეგვექმნა, როცა დაიწყო პანდემია, ხო, ან ბევრმა კლიენტმა თქვა, რომ მოდი ახლა არ მინდა გადავდოთ, ან რაღაც ვერ ვყიდი იმ პროდუქტსაც მინდოდა. შესაბამისად, ბოდიში შეგაწყვეტნებ, ჩემთან ეკრანი გაიჭდა და იწერებიან, რომ გაიჭდა და შენთან სწორედ გაიჭდა? ხო, თავიდან რომ აი McDonald's-ის სლაიდზე ვართ გაჭედილები და შემდეგზე ვეღარ გადავედით. ო, ალბათ რაღაც ტექნიკური ხარვეზია. Resume sharing-ს ვაწერთ და არ შვება. ეცამი გავაუქმებ და აბა კიდევ. ხო, მოდი აბა თავიდან ავცადოთ. აი, ახლა ჩანს ხო ალბათ? ახლა ჩანს კი. კი. ხო, ეს არის, ხო, ანუ რაც თქვი, ანუ არ გაჩერდეჯი არის საქართველოს ბანკის პლატფორმა, რომელიც ემსახურება რეალურად იმ ბიზნესებს, ვისაც დღეს გაუჩერდათ საქმიანობა, აქ შეგვიძლია რომ ვიყიდოთ ვაუჩერები და როცა უკვე დაუბრუნდებით ჩვეულ რეჟიმს, რომელიც იმედია მალე მოხდება, ეს ვაუჩერები შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ანუ ეს არის ერთგვარი დახმარება ბიზნესისთვის, რომ თვითონ ფული შეუვიდეს და თან თვითონ მიხვდეს ვინ არის ამის ერთგული მომხმარებელი. ეს პროექტი ჩვენ შევთავაზეთ საქართველოს ბანკს და აქ მინდა რომ პანდემიას, ანუ რა გავაკეთეთ პანდემიის დროს, ხო? ანუ ჩვენ ქონდა ორი არჩევანი, არ უნდა გავჩერდეთ და თაველოდოთ სანამ კლიენტები მზად იქნებიან, რომ ისევ დაიწყონ მუშაობა, ან რაღაც ახალი იდეა უნდა მოვიფიქროთ, რომელიც პანდემიის დროს აქტუალური არის და ეს პრობლემა ალბათ დღეს ბევრ ბიზნესს აქვს. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ ზუსტად, რომ ეს პროექტი გაგვეწერა კარგად, რა როგორ წარმოგვიდგენია, როგორი პლატფორმა უნდა აშენდეს. და შევთავაზეთ საქართველოს ბანკს. და საქართველოს ბანკმა მე აიტაცა ეს იდეა და გავაკეთეთ ეს პლატფორმა არ გაჩერდეჯი, სადაც შეგიძლიათ ვაუჩერები შეიძინოთ. ეს ამ პლატფორმასაც რეალურად მარტო ინფლუენსერებით ვარეკლამებთ და როგორც ხედავთ 50000 ლარი შევძლებთ და დაუგროვეთ სხვა ბიზნესებს და არ ვიცი ზუსტად რამდენია ახლა დარეგისტრირებული, მაგრამ მე მგონი 100 მეტი ბიზნესი არის უკვე დარეგისტრირებული და აქ კარგად ჩანს ის შედეგიც, რომელიც ინფლუენსა მარკეტინგს შეუძლია მოიტანოს, ხო? ჩვენ ეს საკმაოდ დიდი კამპანია იყო და დაახლოებით 40 ინფლუენსერი ყავდა ჩართული, თუმცა პირველ თვესვე შევძლებთ 50000 ლარის შემოსავლის გენერირება სხვა ბიზნესისთვის, რაც ჩვენთვის ძალიან საამაყო და მნიშვნელოვანი არის. და თქვენს გიჩვენებთ, რომ გამოიყენოთ ეს პლატფორმა. ხო, ამით იმის თქმა მინდა, რომ პანდემია მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ რაღაცას ცვლის, ახალ შანსებსაც მატულობს რეალურად, რა შეიძლება გაკეთდეს და როგორც ჩვენ მოგვიწია ამის გაკეთება და არასდროს არ გავაკეთებთ რო არა პანდემია, ისე იგივენაირად შეუძლია სხვა ბიზნესებსაც გამოიყენონ ეს დრო, რომ ახალი პროდუქტი შექმნას. მადლობა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდი პარე, შენ ხარ მომხსენებელი და
შენგან გავაგრძელებ უკვე მესამე ნაწილის გაგრძელებას კითხვა-პასუხის, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი კითხვები მოვიდა შენთან. პირველი არის მაგალითად ეს კითხვა, რომ რას აპირებთ ზოგადად განვითარდეს ინფლუენსერების მიმართ მიდგომა საქართველოში, ანუ ზოგადად მარკეტინგის გაუმჯობესებას და გაზრდას როგორ აპირებთ? ეს არის ერთ-ერთი შეკითხვა. თუ მუშაობ ამაზე, რა თქმა უნდა. ხო, ჩვენ თავს უყურებთ როგორც marketplace, ხო? ანუ ჩვენ ყავს ორი მხარე, ერთი მხარე არის ბრენდი, მეორე მხარე არის ინფლუენსერი. ჩვენი გამოსახედიდან ის ინფლუენსერი, რომელიც უფრო განვითარდება და ის მაგის საქმე არის, ის უფრო პოპულარული იქნება მომავალში და უფრო მაღალი შემოსავალი ექნება, ანუ კონკურენტული ბაზარი არის. დღეს, იმიტომ რომ 200 მეტი ინფლუენსერი უკვე არსებობს. შესაბამისად, მაგ ნაწილში ჩვენ არ ვერევით, ყველა თვითონ უნდა იცოდეს უღის თუ არა განვითარება და როგორ ვფიქრობს განვითარებას. ჩვენ მერე ვიყენებთ იმის, ანუ გამომდინარე იქიდან რა მოთხოვნა არის და როგორი ბრენდი არის, იმის მიხედვით ვიყენებთ მერე ინფლუენსერებს. მე მგონი იმედია უპასუხეთ. კი, უპასუხე. გიორგი, კიდე შეკითხვა არის ესეთი, რომ ხდება თუ არა ინფლუენსერების გატრეინგება დამკვეთის მიერო და იქამდეც არის შეკითხვა, რაღაც კარგად ეთყობა ვირი გაიგეს, რომ რაღაცა როგორც ნახე როგორი კითხვა, გიორგი, თუ სწორედ გავიგეთ, თქვენ ყავთ 200 ინფლუენსერი, რომელიც გარკვეული სიხშირით ერთვება სოციმედიაში და დებს სწორ კომენტარებს, როგორ ხდება დამკვეთთან კოორდინაციო. გავაერთიანებ ამ ორ კითხვას და იქნებ ამასაც ორი სიტყვით უპასუხე. ხო, ესე იგი, ხო, ანუ კომპანია რომ მოდის ჩვენთან გვეუბნება, რომ აი ესეთი პროდუქტი მაქვს, ეს სერვისი არის, ეს არის ჩემი unique value proposition-ი, ანუ ის რაღაც განსაკუთრებული ნაწილი, რომელიც ჩემ ბიზნესს აქვს. რა თქმა უნდა, ინფლუენსერთან მიდის მე თავიდან ბოლომდე ეს ინფორმაცია თავის ბრიფით და როგორი ბრენდი არის, რა მიზეზი აქვს და მიზნები აქვს ამ ბრენდს, რატო არსებობს, რას უნდა რომ მიაღწიოს. ეს არ არის მარტო რომ აი გაყიდვები მინდა გავზარდო, ხო? აქ რეალურად ორი ბრენდი ერთად თანამშრომლობს, ხო? ანუ ინფლუენსერიც გარკვეულწილად არის უკვე ბრენდი, იმიტომ რომ არის ცნობილი რაღაცა კონკრეტული კონტენტი. შესაბამისად, რო არ მოხდეს, რომ რაღაც არ ემთხვეოდეს ერთი ბრენდი მეორეს, კარგად უნდა გავიაზროთ, ვისთან თანამშრომლობთ. შენ შემთხვევაში ვნახავთ ხოლმე, რომ აი ვიღაცა იცნობდეს და თქვას, აი მოდი შენ დამიშეარე და მე მგონი გამეზდება გაყიდვები, მაგრამ ესე არ ხდება, იმიტომ რომ იმის აუდიენსი შეიძლება სულ სხვანაირი იყოს და არანაირი კავშირი არ ქონდეს იმ პროდუქტთან. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ ორივე მხარემ გაიგოს, რომ ბრენდთან აქვს ურთიერთობა და რას წარმოადგენს ეს ბრენდი. და მე რაც თავი კონტენტი რო იქნება, ხო, ანუ ჩვენ კრეატიულ ნაწილსაც ვაკეთებთ, ანუ ჩვენ არ ვართ მარტო კომპანია, რომ ორივე მხარეს ვიცნობთ და ალბათ აურეკეთ ერთმანეთს და მე შეთანხმდით. ანუ თვითონ კამპანია როგორ უნდა განვითარდეს და როგორი კონტენტი უნდა შეიქმნას იმ აუდიენსისთვის, რომელზეც უნდა რომ ბრენდს გავიდეს, მაგნატისაც ჩვენ ვაკეთებთ გარკვეულწილად, თუმცა სულ აძლევთ თავისუფლებას ინფლუენსერს, რომ თვითონაც შექმნას კონტენტი, იმიტომ რომ იმან საუკეთესოდ იცის თავის აუდიენსს რა აინტერესებს. გასაგებია, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდი დარჩი ჩვენთან. მე ახლა ერთი შეკითხვა მაქვს იურისთვის. Yuri, are you with us for some answers? We have a question for you. I am. So, Yuri, we have such a question like, what about Shopify Enterprise? What type of businesses would you recommend to use Shopify? Right. So, well, Shopify and Shopify Enterprise or Shopify Plus. So these are the two installations, if you will. So regular Shopify. So as I mentioned, I would recommend it for the smaller businesses because it is a service as a platform or solution as a service, like SaaS platform. So basically, you don't need to host it. You simply can go, put your domain name, pay the monthly fee, and basically have your shop up and running within several clicks. So it is very easy to start. But again, so this solution has its pros and cons. So the pros are easy to start. Cons are it has a limitation when the business grows. So Shopify Plus or Shopify Enterprise, so it is good for bigger businesses, bigger companies. So I would say that would be medium to large companies. So it is, I would say, one of the competitors of Magento. So here at Magecom, we just chose Magento as our primary technology. So we use it instead of Shopify Plus. Okay, thank you. And one question, please. So could you provide which platform works the best in terms of digital marketing for like large businesses, entrepreneurs, and small and medium enterprises as well? Well,
Recently, I've been looking around this topic quite a lot, and what I see, so I would say that social media marketing is basically, well, the best approach that I would say as one of, if we talk about one universal approach, so I would lean towards social media marketing, because my personal opinion is it is hugely underrated. And it has a huge potential, and it's has not been utilized to its fullest. So I guess it is one of the greatest all trends and has one of the greatest potentials out there. Okay, so in one question, please, more like there in Georgian companies mostly use 1C. So do you suggest them to use Bittrex? Like he's writing that Bittrex is nice start for companies using 1C ERP. Right. Okay. So again, so those two are, well, competitors, and and both systems have their sets of modules. For example, 1C has the CRM module, the ERP module, and the accounting modules, which is its primary. So similar items are on the Bittrex side. So between those two, yes, as the person who asked the question, I would lean towards Bittrex for the smaller enterprise and 1C for medium to bigger. Because 1C, if we're talking about integration with Magento, for instance, so this is something that would, well, cost you something. Okay, thank you very much. No problem. Georgi, შენთან გადმოვალ ისე თუ ხარ ჩვენთან რა თქმა უნდა. გიორგი, ესე კითხვა არის, როგორ შეიძლება ინფლუენსერების პერფორმანსის გაზომვა? E-commerce-ის შემთხვევაში ძალიან მარტივი არის. მაგალითად, თვითონ ის კომპანია ზომავს რეალად შედეგს. აი, მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო, Volt-ის კამპანიებს ვაკეთებთ ხოლმე. Volt-ი საჭმლის გამოძახების აპლიკაცია რო არის. ვიყენებთ ხოლმე, ყველას ჩვენ გვაქვს Volt-ში კოდი, რომელიც გვაძლევს 5 თუ მეგობარი დარეგისტრირება ამ კოდით, ჩვენ ვიღებთ 5 ლარს. და ისიც იღებს 5 ლარს. ესე ვაკეთებთ ხოლმე Volt-ის კამპანიებს და მქონია შემთხვევა, როცა ერთ გაზიარებულ სტორიზე 500-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირებულა ამ კოდით. და რეალურად ამ ყველაფერს თვითონ Volt-ი ხედავს საკუთარ სისტემაში და ნებისმიერი e-commerce-ის, ანუ რაც ვილაპარაკეთ რა Shopify იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, გვაძლევს ეგეთი affiliate კოდების გენერირების საშუალებას. და მე როგორც შიგნის სისტემაში ჩანს და რა შედეგი მოიტანა, ან თუ უკვე გაყიდვებზე ამ მიმული, რამდენი გაყიდვა მოიტანა კონკრეტულ ინფლუენსერს. გასაგებია, გიორგი. კიდე ერთი კითხვა რო თქვა, შეზღუდული ბიუჯეტის გათვალისწინებით რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ რაღაც მცირე და საშუალო მეწარმეებმა შეძლონ ინფლუენსერებთან თანამშრომლობა. თან შენ აღნიშნე შენს პრეზენტაციაში, რომ ეს არის გაცილებით უფრო ERP, ვიდრე თქვა სხვა რაღაც გარკვეული მარკეტინგ კომპანიები თუ რეკლამები. მოდი ამაზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხო ძალიან აინტერესებს ჩვენ მომხმარებელს დაახლოებით, რა შეიძლება დაუშვდეს უხეში ნათქვამია, მაგრამ აი რა დონეზე ERP შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს. ხო, როცა ანუ რეალურად ინფლუენსერ მარკეტინგს დიდი კომპანიებიც იყენებენ პატარებიც, როცა პატარა კომპანია აკეთებს ამ ყველაფერს, ჯობია რომ აირჩიოს ერთი ან ორი ინფლუენსერი, რომელსაც გრძელვადიანად უნდა რომ ითანამშრომლოს, ხო? აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ეს თავიდან რაც თქვი, რომ ეს ორი ბრენდი ერთმანეთს რო ემთხვევა, ხო? ანუ ინტერესები და ეგრეთ წოდებული value რაც აქვს ორივე ინფლუენსერსაც და თვითონ კომპანიას ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს. აქ და ეს უნდა მოხდეს პირად ლეველზე, ანუ აქ ეს რაღაც არ არის რომ რაღაც სოციალურ მედიაში მიუწერე და აი ამას ვაკეთებ და ერთხელ დააზიარე, არა გადააზიარე პირიქით, აქ უნდა რაღაც შეხვედრა მოხდეს, კარგად უნდა ახსნას ბრენდმა რომ თვითონ რას აპირებს, რა გეგმები აქვს და როგორ ხედავს ამ ადამიანის ჩართულობას. და ასევე რომ იმ ადამიანს რაღაც თავისუფლება მისცეს, რომ ამ ბრენდის მიმართულებით ჩაერთოს. და ეს უფრო მარტივი არის და უფრო რაღაც hands-on არის, ვიდრე მაგალითად როცა Signet-ის კამპანიას ვაკეთებთ, ხო? ანუ Signet არის უზარმაზარი კომპანია, რომელიც სულ სხვა მიზანი აქვს, ის ცდილობს რომ უფრო ადამიანური გახდეს და პატარა ბრენდი უკვე ადამიანური არის, ეგ ყველაფერში ეთყობა, ხო, სოციალურ მედიაში როგორ პოსტს წერს და ასე შემდეგ. და ზუსტად ეს მიდგომა უნდა ქონდეს ინფლუენსერთან, კარგად აუხსნას რომ ეს არის გრძელვადიანი თანამშრომლობა და თვითონაც ანუ აქ შემოსავალის ნაწილი შეიძლება თავიდან პატარა იყოს, მაგრამ აქ რაღაცა გარკვეული ინტერესები იქნება, რომელიც ინფლუენსერსაც ექნება ამ ბიზნესში და მე არ ვამბობ რა წილი უნდა მისცეს 40% თუ რაღაცა, მაგრამ რაღაც თანამშრომლობაზე უნდა შეთანხმდნენ, რომელიც ცდება სტანდარტულ ინფლუენსერ მარკეტინგს, რომ ერთხელ რაღაცა გამიკეთე, ანუ უფრო გრძელვადიანად უნდა იფიქროს ბრენდმა. და ხშირ შემთხვევაში თუ ბრენდი ამას იზამს, ეს შეიძლება
არც არაფერი არ დაუჯდეს, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ეს იყოს რაღაც ჩვეულებრივი მარკეტინგული ხარჯი, რომელიც შევა პროდუქტით და აუნაზღაუროს ინფლუენსერს თუ ესე კარგად ემთხვევა ორივეს ინტერესს. ძალიან საინტერესოა, გერგი ბევრმა გკითხა თქვენ საიტზე და ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ თქვენი საიტი არის www.influence.g და ორი საიტი გვაქვს, ეგ არის ერთი და ორ კვირაში უშვებთ უკვე ჩვენ პლატფორმას ecolize.com იქნება, რომელზეც უკვე ყველაფერი ავტომატიზირებული იქნება. იმედი მაქვს, რომ ორ კვირაში უშვებთ. დარწმუნებულია, რომ გამოვუშვებთ, მოდით ნელ-ნელა უკვე წავიდეთ დასასრულისკენ ჩვენი ვებინარი, იმიტომ რომ დროსაც ცოტა გადავაცილეთ, მომხსენებლებს ხო არ გვაქვს ერთმანეთთან შეკითხვები, არც მოდი ინგლისურადაც ვიტყვი, რომ maybe speakers have some questions with each other. I'm good, thank you. I'm good. გასაგებია. ყველას კარგად არის, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყველას მონაწილეობისთვის. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, იური, ძალიან დიდი მადლობა. Thank you very much. Roma, thank you very much for being with us, for interesting presentations. და დავამთავროთ, შემდეგი ვებინარზე ინფორმაცია დაიდება ჩვენ საიტზე, როდის იქნება ორი ვებინარი დაგვჭირდა ნამდვილად ჩასატარებელი და იმ კითხვებზე, რასაც ეხლა ვერ გიპასუხეთ, აუცილებლად გიპასუხებთ Facebook გვერდზე და ესე წერილობით მოგწერთ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. კარგად წამდებოდეთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის. აუცილებლად, ნახვამდის.